Hello, ma'am. Is it audible? Hello? Hello. Yeah. Now we can hear you, ma'am. Good evening, ma'am. Thanks, Richard. Hello. Hi, ma'am. Good evening, ma'am. Hi, good evening. Am I audible now? Yes, ma'am. Maybe can you just increase, little volume, ma'am, if possible? Yeah. Yeah. Now it's Okay. fine, ma'am. Yeah. Very fine. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, just to give you a bit of background, usually like when the session starts, we just wait for 4 more minutes. We'll actually start our session at 8:05, ma'am. And Okay. most of our organizers, Dr. Varaguna Mahadevan and Dr. Jonathan from Canada, both of them are from Canada and they're here, ma'am, today with us. Okay. So they're the organizers of this certificate course in pain and palliative care, which we are doing it for doctors and nurses from Sri Lanka. So just to give you a bit of background, the way back in 2018, we had 2 doctors and 2 nurses who have come to Hyderabad and they underwent 6 weeks of palliative care course with us full time and went back and they were doing palliative care and home care, everything, ma'am. So we thought that like series of doctors would come and unfortunately because of this COVID pandemic, they couldn't come and this was the decision taken by the Northern Province and University of Jaffna towards Cancer Collaboration Canada and this IMHO where Dr. Varaguna Mahadevan is part of it. Maybe I'll introduce so that like they'll also speak to you now, ma'am. So we thought that we'll do 6 months certificate course in palliative care for doctors and nurses. The doctors are like they are very new to the palliative care, ma'am. So whatever we have been doing, it's all entirely basics of basics of palliative care. So first 3.5 months we have finished all the didactic lectures, ma'am, on palliative care, and now like a couple of weeks back we just started with the presentations where each week one doctor and one nurse or 2 doctors they have been taking cases, choosing patients and they're giving sharing it and it's an open discussion, ma'am, and they're very new and I should tell you that this is a very, very, very quiet group. So sir, over to Varaguna Mahadevan sir and Jonathan sir for you to say hi to Dr. Republica Sridhar, like who is going to be our moderators for today, sir. Okay, well, thanks so much for joining us, Dr. Republic. I'm Jonathan. I'm a palliative care physician in Vancouver in Canada, and I've been working with various people in Northern Province in Sri Lanka for the last several years. So Wonderful, wonderful. So I'm Hello, Dr. Dr. Sridhar. Dr. Republica, this is Varagunan. I'm a family physician and a palliative care physician in Toronto, Canada. Okay. I've been with this group for, ever since we started. So thank you very much for joining today. And we are looking forward to your moderation today. Absolutely. It's a pleasure to be a part of this. Yeah. So I'm from Chennai and the founder for I've been in palliative care. In fact, Dr. Gayatri Palat was my mentor in Cochin. So I'm very proud to say that. And I think we all mushroomed in different aspects of palliative care. And I've been doing in districts in Kanchipuram and Chennai. Rest, I think Panilav should take it forward. And I'm just looking forward for the presentation. And as expected, you can even speak in Tamil. என்ன சில வார்த்தைகள் வந்து தமிழ்ல தான் கம்யூனிகேஷன் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் நம்ம என்னதான் இங்கிலீஷ்ல பேசினாலும். So please feel free to just feel comfortable. That's it. They would love that, ma'am. They would love that. Yeah. I would also like to welcome today Dr. Kanaga Sena. He's joining us from Florida, USA. He's a neurologist by profession. Okay. He's also IMHO USA. He's one of the founding members of IMHO USA. Welcome, Dr. Sena. He's here as a observer. Wonderful, sir. Thank you. Thank nice you. to meet you all.
Nice to meet you. So Dr. Sridhar, நீங்க தமிழ்ல most of the talk கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கும் தமிழ்ல நீங்க செஞ்சீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா. அது வந்து பலியாடா இன்னைக்கு வர வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I'm also a graduate of Madras University. Chengalpet Medical College la dhaan படிச்சேன் நானு. Okay. But I'm so MBBS Chengalpet Medical College and நான் usually தமிழ்ல நிறைய பண்ணுவோம். ஏன்னா most of them like to have locally language வந்து தமிழ் தான். So I would really request you to conduct in Tamil as much as possible. Thanks, doctors. Thank you. Thank you. Sir, it's 8:05. So shall we just take off the session, sir? Yes. Yeah. So very good evening, one and all. Once again, happy to see you this evening. This is Vernibala, Program Coordinator from Hyderabad Center for Palliative Care. I should really thank Dr. Republika Sridhar, who is there here with us today. And thank you so much for joining everyone. And I think Dr. Kanagan Sena. So thank you, sir. Thank you so much for joining us today. So now, because this case presenters would be very happy when the discussion happens in Tamil, as Dr. Republika mentioned. So madam can speak fluent Tamil because basically she's from Tamil Nadu, and any doubts can be clarified. So just please turn on your video cameras throughout the session. Please mute your microphones. If you're not speaking, you can always raise your hand and ask question. If you're not comfortable, you can type your questions in the chat box. We'll read out the questions for you. So just to give you a brief introduction about Dr. Republika Sridhar. Dr. Republika Sridhar is a founder and a managing trustee from RMD Pain and Palliative Care Trust and Center. Madam is a secretary of Tamil Nadu Palliative Care Society. Dr. Republika Sridhar is a medical director for Tamil Nadu Para-Olympic Sports Association, and Madam is a recipient of Social Award from Kiran Bedi Black Swan Award from Asia, and one NABH accredited integrated geriatric oncology and palliative care hospital. Thank you so much, ma'am. I know that's very less to tell about you, and I'll be sharing the screen. So Dr. Nilakshan, you are going to do the first presentation. So share the screen for you. Dr. Nilakshan. Dr. Nilakshan. Yeah, good evening, everyone, and good morning. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Please go ahead. Yeah. You just have to tell next slide, sir. And I'm going to change the slides for you. Just please introduce yourself. Okay. Please introduce yourself. Okay, I'm Dr. Nilakshan. I'm the Deputy RDHS in Mania District, and I'm also interested in palliative care. So when I was in Mullaitivu, I was volunteered to do the palliative care. Then I got a transfer to Vavuniya, and I'm working as an administrator, but still, I was interested in palliative care. Okay, so next slide. Thank you. Okay, so the key question for the case presentation is how to control the unnecessary hospital admission when patient demands on admission, and how to titrate the pain medication when the drug compliance is poor, and how to advise the patient on existing diet restriction for the other comorbidity with palliative care. Next one. Next slide. Okay, my patient is 86 years old female. She diagnosed as CA esophagus in early this year, and she has around 10-year history of hypertension, same heart disease, chronic kidney disease, and anxiety. She was following for clinic for a very long time, and all of a sudden she developed gastric symptoms, regurgitation. So first they thought it was a hiatus hernia. Then they did endocrinologist, gastroenterologist referred. They did the endoscopy, and it came as after the biopsy, it came as a CA esophagus. Next.
So the endoscope guided biopsy was taken on 14th of January 2021, and it found out it's adenocarcinoma. And because of her health condition and age, so they say that it's inoperable, and the team decided she should go on a palliative care. Then the oncologist started the palliative radiotherapy in 27th of February in teaching officer Jeffna. She did one course of the radiotherapy, and the relatives and all other stuff want to continue that. Then they take her to back to the Borneo. Next. So as I said, that she has hypertension, chronic kidney disease, ischemic heart disease, and dyslipidemia and anxiety in a past medical history for a long time. So, and she's taking the old medication for that disease also, and some diet restriction also. She was followed. Next. So these are the medication for her chronic disease. She was aspirin, clopidogrel, Cavedol for the hypertension, and for ischemic heart disease, and for the dyslipidemia she was taking the atorvastatin 20. Next. Okay, so when it's come to the physical symptoms in palliative care, so she mainly have pain and nausea, vomiting, and drooling of saliva. These are the main complaints, and she also have a constipation on and off. So for the pain medication, for the pain, they were prescribed the morphine, slow releasing and intermittent releasing, 30 milligram twice a day, and intermittent, it was 15 milligram 6 hourly. But in the oncology unit policies, they can give only 2 weeks of supply, and so they have to get a refill every 2 weeks. But for all other medication, they give for 1 month. So because of the COVID, they even give more than 1 month, in 2 months also. So sometimes they give 2 months, 3 months refills also they are giving due to the corona, to avoid the visit to the hospital. So because of that, the relatives have all other medication except morphine. So at the time of my first visit on Saturday, she doesn't have any morphine. I mean, she has some morphine was left, and because they were giving only night dose, they didn't give as a BD and or the intermittent also they didn't give. So she only taking the night dose. So when I was examined, she was on pain. Dull around. Sorry, sir, there is a lag in your voice. Dr. Nilakshan, so then sorry. I asked them to get the refill. Sorry. Okay, so can you hear me now? Yeah. Can you hear me now? Yes. Please go ahead. Okay, Please go ahead. Okay. Maybe you can just turn off your video for a while until speaking, so that there is no lag. Sorry. Okay. Please go ahead, sir. Dr. Nilakshan, can you off your video? On my second visit, after 3 days after that, I revisited off your video again, and you are breaking a lot. Okay, so second time when, yeah. Okay. Is it okay now? Yes, sir, please go ahead. It's fine. Okay, I'll start now. Okay, so on my second visit, she doesn't have any pain with a prescribed medication. I mean, with a morphine 30 milligram BD and 15. So I didn't titrate any. I mean, pain titrate the medication, the pain medication. Next slide. So the other symptoms
nausea, vomiting, constipation was because she was on the other medications. So she's taking domperidone, ondansetron, lactose, and buscopan. So she doesn't have any other symptoms, which means nausea, vomiting, because before, but when she's taking on a medication, so she doesn't have any symptoms. But on my second visit, or the first visit, she doesn't have any bed sores. But when on my second visit, there's a mild bed sore was starting, some small erosion on the skin. So we did the wound cleaning and dressing was done. And I because she's not a fully bedridden patient, she could able to sit and walk with the support. So I asked the relatives to change the position and engage her to walk to reduce the bed sores. Next one. Okay, so when it's come to the family, social history. So she was married in a very young age, around 13 years old. Actually, she eloped with a boyfriend, and because of that incident, that she lost her parents and siblings because they didn't talk with her after that, and even her children does not any of the they don't know about family members. They have she has 10 children, 3 males and 7 females. Only one daughter left the country and went to France. One living in the same street. Most of them are living in the same street. And after that, family didn't see him also. Next slide. So other than that, she has a very good family support with a financial support. Everybody willing to pay her and do all the care for her, because there's around 8 children who are living around her and their grandchildren, and she's living with the first child. She has 6 children, and 3 of them are living in the same house, and the others also live in the same street. So they come stay over, and they bring food and stay with her mom. So so far the caregiver part is very good, because everybody try to help her. But the main caregiver is a last daughter. She take her to hospital, and she all other medical things. And when she's in a home, the first daughter's last child, daughter, is doing the medication, all other cares they are doing in that house. Next slide. So in spiritual, so they believe in Hinduism. She still have a hope and sustained relation with the faith community, and she was strongly believed some miracle will happen to her, because she thinks some miracle medication or something will happen and she'll become cured. But the relatives, they know the problem. Next slide. So the main caregivers, they do the most talk with the medical practitioners and all, with other in hospital and everywhere. So they know what's going on and what's the condition and everything. But they, I don't know, for some reason they don't want to talk with her mom regarding anything regarding the disease. So they just tell, okay, you'll be okay, we talk, yeah, you'll be okay soon. And and when she was in hospital, they told that, okay, you have a tumor, and we can do the operation due to your physical condition. So she stick with that mentality, because she patient that may be cure her. So that's what she her favorite place is hospital. So whenever there's a small symptoms, she asks the family members to bring her to the hospital. So before I visit to their house around
at least a week, twice a week, she visiting to the private hospital or the government hospital. She go there and stay 1 day or 2 days, and at least she getting a normal saline, trip. So then only she's happy and she's coming back. And the relatives, main caregivers, they know that it's not going to help her, but because of the mother's demand, they taking her, and other relatives also supporting her to bring to the hospitals or something. You have to do this one, then only she'll be get cured. So they can refuse. So the main caregivers, they always bring her to the hospital. So the collaboration and the partnership. So now I don't have any problem with medication. So the oncology unit, they are giving the drugs, the pain and all the medication. She wanted to roam around because all they are living in the same street. So you better if she have a wheelchair and for bed source. And I'm also looking for the nursing officer in Vaunia region to team up for the wound care. Next. So this is the main concern, because how to control the unnecessary hospital admission when the patient demands for admission, and how to try to the pain medication when drug complaint is poor. So I want to know how many days at least we have to wait to titre the medication. If the next day she's saying it's okay, then we can leave to the same medication, or we have to wait for 2-3 days and to increase or decrease the drug. And the next one is how to advise a patient on existing diet restriction, that because of she's CKD, so they before they advise that they don't take any fruits or anything, so that will be increasing oil items, high fat item because of the dyslipidemia. So, but during the palliative care time, do we need to still do the diet restriction or not? Another fourth question, because today also I visited, and she were telling her sleep pattern also is changed now. Mostly she's sleeping on daytime and wake on night time, and she's waking up all other all the relatives. So they asked what we can do for that also. So these are the four my concerns. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. So over to you, Republica ma'am. Can you stop the share screen? Huh? Yes, you can stop the screen. So that was a nice presentation, and it is very, very challenging when you have a senior person with so many family members. I'm sure it will be challenging because each caregiver will have their own suggestions. So it is very difficult, and in Asia predominantly, as you see, the whole focus is on food, right? So when there is no food intake, everybody becomes anxious. So typically, I think that could be one major situation which you're facing, doctor. So as you rightly pointed out, she's a elderly lady with the Sorry, ma'am. Sorry to interrupt. Can you start saying Tamil, ma'am? So that, sorry. I'll do that. I'll start. I'm just starting off. So as the case presentation, very clearly, இவங்க வந்து 86 வயசு மூதாதி, சரிங்களா? 10 பசங்க இருக்காங்க, 10 பசங்களுக்கு உண்டானவங்க, everybody will be giving அவங்க suggestions. So this is definitely a very challenging situation, particularly for ரொம்பவே அவங்க இண்டிபெண்டண்டா இருந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு. So typically as you take the case, இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா how to control unnecessary hospitalization or medical intervention. So இது கண்டிப்பா வந்து இந்த மாதிரி பேஷண்ட்க்கு when there are so many siblings, இத்தனை குழந்தைங்க இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு ஊர்ல இருக்காங்க, இல்ல பக்கத்து சந்தில இருக்கிறவங்க சாப்பிடல அப்படின்றது உடனே அவங்களுக்கு அன்கான்சியஸா வந்து ஐயோ உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போடலாம், ட்ரிப்பை போட்டுடலாம்
அவங்களுக்கு தெம்பு வந்துரும் அப்படின்றது. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுல மெயினா இந்த கேஸ பாத்தீங்கன்னா கொல்யூஷன் அப்படின்றது நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. கொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து தே வுட் நாட் ஹவ் கிளியர்லி டோல்டு மெடிக்கல் கண்டிஷன் இதுதான் அப்படின்றது. அண்ட் குறிப்பா நம்ம ஊர்ல நம்ம ஏஷியா கண்ட்ரில திஸ் இஸ் வெரி ஹை பிகாஸ் வி டோன்ட் கிவ் தி கம்ப்ளீட் கிளியர் பிக்சர் டு த டைரக்ட் பேஷண்ட். ஸோ ஈச் ஃபேமிலி மெம்பர் வுட் ட்ரை டு ஸ்டாப், சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்றது. ஸோ அதனாலதான் அன்வான்ட் அண்ட் மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் சேர்த்துடலாம், ஐயோ அம்மா சாப்பிடலையே, அம்மா அப்படியே மயக்கமா இருக்காங்களே, இப்படியே இருந்தா எப்படி அப்படின்றது ஃபர்ஸ்டா நடந்திருக்கும். ஸோ நம்ம உட்கார்ந்து பேச வேண்டியது அந்த பிரைமரி கேர் கிவர். ஆஸ் ஐ ஹர்ட் யூ ரைட், த லாஸ்ட் சைல்ட் ஆர் த லாஸ்ட் சிப்ளிங் இஸ் த ஒன் ஹூஸ் ரியலி லுக்கிங் ஆஃப்டர் மெடிகேஷன்ஸ் கொடுத்து பண்ணுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு புரிய வைங்க, பிகாஸ் அவங்க தான் டைரக்ட் கான்டாக்ட். நம்ம என்னதான் எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு சொன்னாலும் டைரக்ட் கான்டாக்ட் இருக்கவங்களுக்கு ரெண்டாவது நம்ம தெரிய வேண்டிய விஷயம், தட் இஸ் எல்டர்ஸ் வீல் ஆல்வேஸ் ஹேவ் டு சி. அவங்க தூங்கிட்டே இருந்தா கூட இவங்களுக்கு பயம் வந்துடும், ஐயோ ஏதோ ஆயிடுச்சா அப்படின்னு. ஸோ தட் வீல் ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன். மார்ஃபின் கேன் மேக் தம் டயர்ட் ஆர் ஷி ஸ்லீப்பிங், ஸ்லீப் பேட்டர்ன் டிபிக்கலா ஹேஸ் சேஞ்ச். மேபி அந்த பெரியம்மாக்கு வந்து நைட்டு வந்து பயம் இருக்கலாம். நிறைய எல்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தூக்கத்துல பயம் வரும், தூங்க மாட்டாங்க, நைட்டு பகல்ல தூங்குவாங்க. இது டிபிக்கலா குட் பி ஒன் ஆஃப் த கேஸ் லைக் தட். ஸோ இது கம்யூனிகேஷன் இஸ் த கீ ஹியர். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங், ஹவு டு கண்ட்ரோல் அன்னெசரி. அண்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி டயட் வந்து பிளேஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். யூ மேக் த ஃபேமிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ப்ரையாரிட்டி நோ. இப்போ வந்து நம்ம சிகேடிக்கு இல்லாம அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ லெட் ஹர் டேக். we are not going to make a big sin by telling that you have the complete protocol. நம்ம வந்து கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால இது சாப்பிடாதீங்க அது சாப்பிடாதீங்கன்ட்டு இல்லாம இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையை அவங்களுக்கு பிடிச்சது கொடுங்க. அதே மாதிரி குடும்பத்தார உட்காந்துட்டு லாஸ்ட் கேர் கிவரும் மற்றவங்களுக்கும் கண்டிப்பா புரிய வைக்கணும். who and all are influencing, அவங்க பழைய மாதிரி எவ்வளவு தூரம் ஆக்டிவா இருப்பாங்களா இல்லையா. ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் த கீ ஃபேக்டர். கம்யூனிகேஷன்ல கொல்யூஷன் இஸ் த மெயின் ஃபேக்டர். ஸோ கொல்யூஷன் ஆல்ரெடி அவங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபேமிலியில அவங்களுக்கு பேஷண்ட்டுக்கு தெரியாது, ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து அதை மறைக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ என்ன ஆயிடும், இவங்க சாப்பிடல அப்படின்னு உடனே இம்மீடியட்லி தே வில் ட்ரை டு டேக் ஹர் பேக். ஸோ நம்ம சொல்ல வேண்டியது இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல ஆல்ரெடி கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கு, அடிக்கடி நம்ம ட்ரிப்பை போட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் வாட் ஷி லைக்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் ஹர் டு ஸ்டார்ட் கிவிங். தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங். With regarding to pain and pain titering, definitely we will have to see what is the reason of the pain. Are we justified only with morphine, or there is something else which is bothering? It could be psychological pain which is culminating to tell that you have to take 30 milligrams plus extra 50 milligrams. Adu nijamave venduma vendama. Whether constipation, because already she is a CKD patient, constipation might be making a very very vital role which we definitely need to address. So bowel patterns, her hydration has to be looked after. So again it is a very difficult situation. நமக்கு வந்து கிட்னி ப்ராப்ளம பாத்துக்கணுமா, இப்ப இருக்கிற கேன்சர் ப்ராப்ளம பாத்துக்கணுமா அப்படின்றது அவங்க வீட்டுல நம்ம கண்டிப்பா புரிய வைக்கணும். As a physician you can take the decision way between what is more important. Curative care இல்லாம now make them understand that she is beyond the curative stage. இப்ப இருக்கிற காலகட்டம் அவங்க எவ்வளவு நாள் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படின்றது நம்ம சொல்லணும். இது வந்து கண்டிப்பா கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி 10 பசங்க அப்படின்னா அவங்க பேரம் பேசி 10 சஜஷன்ஸ் வரும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி மெயின் கீ டிசிஷன் மேக்கர் எல்லா குடும்பத்திலயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மெயினா 2-3 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்கள வச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும், இவங்களுக்கு ப்ரோட்டோகால் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது பார்க்கணும். But one good thing is உங்க second visitல you able to come to the consensus about the pain. You've definitely given that confidence in them, and that is very important for a palliative care physician. Only when you build confidence and trust, the patient will keep calling you back and the family will be calling you back. So அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ அது நீங்க அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ நம்ம விசிட் பண்ண நீங்க சொல்ல வேண்டியது கண்டிப்பா இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல ஆல்ரெடி கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கு, இத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்கு, நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் அட்மிட் பண்ணி இத்தனை பிரச்சனைகள் பண்ணாலும் திருப்பி இது வரும் அப்படின்றது நீங்க தெளிவுபடுத்துறது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் அ கீ ஃபேக்டர். டயட்
give them the leverage that, have a discussion with the family members, check what she likes. Maybe you involve a clinical psychologist to understand anything better. Maybe she was a very independent and bold lady. நிறைய விஷயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தனக்கு தானே இருக்கிறவங்களை வந்து ஹேண்டில் பண்றது கஷ்டம். ஏன்னா அவங்க தான் குடும்பத்தை நிர்வாகம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க சொல்றது தான் நடக்கணும்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கான்றது நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும். With regard to diet restrictions, as I told, kandipa make them understand. Now the priority is not only the CKD, but what she likes. Ipo irukra situation, hydration is very 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 important because morphine கொடுத்துட்டு இருக்கோம். motion அவங்களுக்கு வந்து duflac இல்ல, whether she is very mobile, then we'll have to encourage that she does not land up with severe constipation. So clinically these are the things which we need to see. And as everything, and in palliative care the main anchor, நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா நம்ம மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா கூட நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து திருப்பி ஒரு விசிட்டுக்கும் நீங்க வந்து ப்ராக்ரெசிவா கொடுக்கறது நல்லா இருக்கும் டாக்டர். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றோம், அதுக்கு அடுத்து இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கணும். கண்டிப்பா ஃபேமிலியோட கான்ஃபிடன்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா வந்துட்டதுனாலதான் அவங்களும் வந்து உங்களை என்கரேஜ் பண்ணி இவ்வளவு தூரம் கூப்பிடுறாங்க. அது வந்து that's a big achievement and that's very important in palliative care. Once the family gets confident, pain medication is reduced, whatever it is. Now, as a palliative care physician, the other aspects which I definitely would like to see is any other comorbidities. If there candidiasis, ஏன்னா CA esophagus-ல super added candidiasis இருக்கா, so oral thrush ஏதாவது இருக்கு, is it making it worse for her, ஏதாவது gagging இருக்கா, those are the things which we'll have to see. And obviously the other parameters like hyponatremia, uremia, இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா ரோல் பிளே பண்ணும். இரிட்டபிலிட்டி ஏதாவது இருக்கா, இல்ல ரொம்ப டல்லா இருக்காங்க, இது கொஞ்சம் கண்டிப்பா நீங்க மெட்டபாலிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் நீங்க பார்க்கணும். ஸோ பெயினை மட்டும் கொடுத்துட்டு நிறைய தடவை என்ன ஆயிடும், டீஹைட்ரேட் ஆயிடுவாங்க, அதை நம்ம கவனிக்க மாட்டோம். ஸோ கண்டிப்பா தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் which we have to parallelly see clinically whether there are any other medical conditions which we are ignoring. Being a lady, yes, we'll also have to see any other infections which we are ruling out, and there might be a super added urinary tract infection or other things which is making her more tired. So infection is one aspect. What medication we are giving, whether, to be honestly, நீங்க 30 milligrams தவிர இன்னொரு 15 milligrams உங்களுக்கு தேவையா அப்படின்றதை நீங்க ரீஅசஸ் பண்ணலாம். அண்ட் CA esophagus பொறுத்த வரைக்கும் மைல்டு ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுத்தா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் சிவியரா இல்லைன்னா. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பெரிடியூமல் எடிமா வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சா பிளஸ் மெட்டாக்ளோர்பிரமைட் சம்டைம்ஸ் ஹெல்ப்ஸ். ஏன்னா அந்த பெரிஸ்டால்சிஸ் வந்து இட் வில் பிகம் பெட்டர். ஸோ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் you'll have to every visit you'll have to analyze clinically, medically, should I change something, in communication wise should I improve whatever it is. And ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம புரிய வைக்கணும், அதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய சேலஞ்ச். ஏன்னா பெரிய குடும்பம்னால இவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆகாரமே வந்து நல்லது இல்லை, ஆனா பிடிச்சதை கொடுங்க. அதே மாதிரி ஃப்ளூயிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து கிட்னி டிசீஸ்ல சொல்லியிருப்பாங்க, ஐயோ 1000 ml மேல கொடுக்காதீங்கன்னு. ஆனா இதுல நீங்க தெளிவுபடுத்தணும், மார்பின் கொடுத்ததுனால எக்ஸ்ட்ரா நீங்க 500 ml 800 ml கொடுக்கறதுனால ஒன்னும் பெருசா போறதில்ல அப்படின்ற கண்டிப்பா நம்ம தெரியப்படுத்தணும். அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், ஆஸ்பிரின், குளோபிட்ரில் இத்தனையும் வேணுமா இந்த ஒரு சூழ்நிலை என்னன்றது நான் ஒரு பிசிஷியனா இருந்து அங்க இருந்து பார்ப்பேன். ரெண்டுமே வந்து கேன் இன்க்ரீஸ் த பிளேட்லெட் ரிடக்ஷன். இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு அது டெஃபினட்டா தேவையா, இதுல என்ன ப்ரையாரிட்டி அவங்களுக்கு. ஸோ ட்ரக் ரெஜிமை வந்து we'll have to modulate it according to this condition. ஸோ நீங்க டிப்பிக்கலா இன்னொரு பெரிய விஷயம் நம்ம வந்து நிறைய தடவை கேட்கப்படுது, preparing the patient with the goal. சரி அவங்க இப்போ இவ்வளவு தூரம் இருக்காங்க, திருப்பி மோசமான நிலைமைக்கு இருக்கு, எந்த மாதிரி நிலைமை மோசம், that goal setting is very important. We'll have to prepare the family. What do you mean, when would you need criticality? இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தா உடனே ஹாஸ்பிட்டல் வாங்க, இல்லாட்டி அதை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும். இந்த கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் as doctors you all can reanalyze what is the main symptom which is bothering. Is it the pain? Is it the psychological aspect? Is she getting really dehydrated, secondary infection? Accordingly you can plan for the admission. So I think that is what is important here. So மூதாதி இத்தனை பசங்க அவங்களா இண்டிபெண்டா இவ்வளவு தூரம் போல்டா இருந்தவங்களுக்கு
கண்டிப்பா இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்களையும் நீங்க இன்வால்வ் பண்ணி ஓரளவுக்கு bring the hope to realityன்னு சொல்லுவாங்க palliative careல. அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். பெருசா இல்லைன்னா கூட இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் உங்க உடம்புல இருக்கு, அதனால இந்த சூழ்நிலைக்கு இதுதான் பெட்டர் அப்படின்னு கண்டிப்பா நம்ம தெரியப்படுத்தணும். ஸ்லீப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்லீப் பத்தி கேளுங்க. ஏதாவது அவங்க யாராவது ஆசை இருக்கா, ஏன்னா மத்த பசங்க வெளியூர்ல இருக்காங்க இல்ல வேற ஏதாவது எதிர்பார்க்கறாங்களா அப்படின்றது கண்டிப்பா வில் ஹாவ் டு செக் அகெயின் வித் த பேஷண்ட். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அசஸ்மெண்ட்டும் கிளினிக்கலா வந்து மெடிக்கலா வந்து மெடிசின்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, சைக்கலாஜிக்கலா எனிதிங் எல்ஸ் விச் இஸ் ரிக்வயர்ட். இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கலி எனக்கு இருக்கிற பெரிய விஷயம் அவங்க சாப்பிடாம டயர்டா இருக்கிறது தான் பெரிய விஷயமா இருக்கும். அதை நீங்க தெளிவுபடுத்திட்டீங்கனாலே கண்டிப்பா வந்து அடிக்கடி இந்த அன்வான்ட் அட்மிஷன்ஸ் வந்து குறைச்சிடலாம். பெயின் டைட்டர் பண்றது தேவையில்லை, யூ கிவிங் அ ஆப்டிமம் பெயின் மெடிகேஷன். பட் வாட் ஆர் த அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் which we need to see is what you have to see. Again, let us not forget, we are giving morphine. Patient is a known renal failure patient. So வந்து metabolites வந்து accumulate ஆகாம patient should not go into delirium or any other aspects, twitches. These things கண்டிப்பா வந்து we'll have to communicate to the family. So in that case, then how to prepare the family? This is one aspect which we definitely need to see in this particular case. Prepare the family. What is critical? இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வாங்க. சாப்பிட இல்லைன்னா சாப்பிடாததுக்கு இத்தனை காரணங்கள் இருக்கு, அந்த இடம் அடைச்சிருக்கு, வேற என்ன அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க, and those are the things which we definitely need to see. Pain medication, if it needs to be including with other things, if she having any neuropathic pain, because she's having multiple comorbidities, hypertension irukku, anxiety irukku, so anti anxiety would be one more part of your prescription, which will also help her sleep, plus her anxiety will also be settled down. So I think she's already on losartan and other things, so we'll have to review the prescription on those aspects. So this is what is my comment, but please feel free to ask me questions. Thank you, madam. Thank you very much. That's helped me a lot. You're saying that we have to do the recheck the uric acid level, so how often we have to do it? So in this case, if to me the patient is not very unconscious and all that, so I think a weekly or a 10 days should be more than enough. Again, it all depends on what is the availability. At least you should do it the first 2 times to make the family understand. வேற எதுக்குமே இல்லைன்னா கூட அவங்கள புரிய வைக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும். ஏன் டல்லா இருக்காங்க, இல்லைங்க இவங்களுக்கு உப்பு ஜாஸ்தி இருக்கு, இல்ல உப்பு சோடியம் கம்மியா இருக்கு, பொட்டாசியம் கம்மியா இருக்கு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம கண்டிப்பா தெரியப்படுத்தணும். ஏன்னா அப்பதான் they will also get convinced. Plus that will prepare you. இது நமக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட், சரி பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லிடுறேன், but as a palliative care physician, this will prepare us for what is going to trigger off more. ரீனல் வழியா ப்ராப்ளம் வரப்போதா, இல்ல சிஏ ஈசோஃபேகஸ்னால ப்ராப்ளம் வரப்போதா, மார்பினால செகண்டரி எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்க போதா. So this is what this basic reassessing of the condition is required even for us for the goal setting. அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன். ஸோ இது வந்து நீங்க வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு 10 days பண்ணா போறோம். பட் அகெயின் வாட் இஸ் அ ப்ரையாரிட்டி, திருப்பி இதுதான் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப சில டைம் வந்து மெடிக்கல் ரீனல் டிசீஸ் இருக்கலாம், பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கலாம், அப்ப நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை, அவங்க பயமுறுத்த வேண்டியதில்லை. பட் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு அட்லீஸ்ட் we will also be prepared. ஸோ பேசிக்கா என்ன வீட்டுல என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க, இந்த வயசாயிடுச்சு நம்ம கொடுக்கறது கரெக்டா இல்லையா, அவங்களுக்கு மெயினா கில்ட் தான் இருக்கும், ஐயோ ஒண்ணுமே சாப்பிடலையே, நம்ம கரெக்டா பாத்துக்கிறோமா இல்லையா அப்படின்றது. அதை நம்ம தெளிவுபடுத்திட்டோம்னால இல்லம்மா இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு நீங்க கரெக்டா தான் பாத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றதே டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு ரீஅஷ்யூரிங்கா இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வாட் will be the way forward. Thank you, madam. So if you said that you can start the steroids, so I mean the if we start the dexamethasone, what's the dose we normally start? Normal dexamethasone we start with, it actually depends. Now if this person is having a lot of upper abdomen pain because of the CO esophagus, unable to eat or swallow, if she's saying difficulty in swallowing, as I said, look for any fungal infection. We can start off with 8 milligrams. Actually, for if there is a hospitalization, 16 milligrams கூட கொடுக்கலாம். பட் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு மற்ற காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால I would not go there. I will start off with 8 milligrams.
then taper it to 4 milligrams, 2 milligrams, and stop it. I would not want to give her a prolonged steroid. Again, that is typically to reduce the peritumor edema. Maybe her swallowing, maybe her appetite will also improve. Maybe her mood will also improve. So giving a low dose steroid will definitely help in these aspects. Thank you, madam. And you also said that you can start the metoclopramide. So yes. She's already on domperidone on that is why that so my preference would be metoclopramide than the other drugs, because so metoclopramide has better peristalsis. Of course, so if she has secondary in the brain, then ondansetron is my preference. So you have to omit the ondansetron and start the metoclopramide. Yeah, you take a call again. திருப்பி பாத்துக்கோங்க, அவங்கள பெட் ஸ்கேன் ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களா பாருங்க, பார்த்துட்டு with that you can take a call. Okay, madam, thank you. And thank you. Another question is her sleep pattern. So that was saying that. Sir, so sorry about that. Can you just type your question in the chat box? Sorry, in view of lack of time. So sorry. So that we'll come back to you. Thank you. Sorry about that. Type your question in the chat, sir. We'll come back to you. Thank you so much. Thank you, Dr. Nilakshan. And I'm going to share the slides of Ms. Vernibala now. I think all of you can see my screen. So Vernibala, very good evening. And sorry, Kamala Vernibala Chandran, very good evening. And over to you. Please introduce yourself. Good evening. Good evening, ma'am. I'm Kamala Vernibala Chandran, nursing officer, District Hospital, Nilakshan. Next slide, please. Presentation points: multidisciplinary approach, social service assistance, further clinical management, family counseling, and palliative care to the baby. Next slide. 7 years female patient, cerebral palsy, spastic quadriplegic. Other diagnosis: global developmental delay, seizure disorder, subacute malnutrition, recurrent lower respiratory tract infection with breathing difficulties. Quadriplegic cerebral palsy from birth diagnosed பண்ணப்பட்டிருக்கு. Next slide, please. Treatment and significant investigation. Patient last admission full blood count report இது. WBC, hemoglobin, platelet, C-reactive protein. அதை விட echocardiogram 2015 செய்திருக்குது. அது ரிப்போர்ட் நார்மல் தான். அதை விட அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் abdominal KUB normal. EEG electroencephalogram abnormal EEG with multifocal epileptiform discharges. Next slide, please. Patient regular medication Benzexol 1 mg BDS, topiramate 25 mg BD, clobazam 5 mg BD, and sodium valproate 4 mg BD. Next slide, please. Past medical history எதுவுமே இல்ல. From birthல இருந்தே cerebral palsy diagnose பண்ணப்பட்டிருக்குது. Patient antenatal history பார்க்கும்போது அம்மா கிளினிக் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறா. அதை விட antenatal medication ரெகுலரா எடுத்திருக்கிறா. Folic acid 3 months before pregnancy 3 months beforeல இருந்து எடுத்திருக்கிறா. Antenatal scan எல்லாமே நார்மலா இருக்குது. Intranatalல emergency LSCS செய்யப்பட்டிருக்குது. lack of progress and indication. Next slide, please. Postnatal historyல birth weight baby நார்மலா இருந்திருக்கு 2.66 kg. Special baby care unitல admission இருக்கு. அதோட postnatalல இருக்கு இல்ல. Next slide, please. Holistic assessment, pain and symptoms. No significant pain according to the pain scale. நான் assess பண்ணல patient pain இருக்கே இல்ல. pain scale படி 1 or 2 அப்படிதான் இருந்தது. pain இல்ல. Next slide.
பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அம்மா ஃபாதர் வந்து 42 இயர்ஸ், மதர் வந்து 38 இயர்ஸ். எஜுகேஷனல் லெவல் வந்து 2 பேருமே O level வரைக்கும் படிச்சிருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அம்மாண்ட ஃபர்ஸ்ட் பேபி வந்து 6 மந்த்ல வந்து டெத் ஆயிருக்குது. கன்ஜெனிட்டல் டிஃபார்மிட்டி, அதாவது பேட்டன்ட் டக்டஸ் ஆட்டோசிஸ் இருந்திருக்குது. அடுத்தது வந்து 7 இயர்ஸ் வந்து பேஷண்ட். இப்போ வந்து 4 இயர்ஸ்ல வந்து மேல் பாய் பேபி ஒரு ஆள் இருக்கிற, அவர் வந்து நல்ல ஆக்டிவான கண்டிஷன்ல இருக்கிறாரு. அம்மாட வெரைட்டி பார்க்கும்போது கன்ஜெனிட்டல் மெசேஜ், both parents no substance abuse. Next slide please. Holistic assessment, spiritual concern, Hindu family, still வந்து family members எல்லாருமே believe பண்றாங்க God. Next slide. Tamil language speaking family members maintain good communication and like to give patient details. நல்ல ஒரு ஃபேமிலி கம்யூனிகேஷனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணினாங்க. ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டை பற்றி கேட்குற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் வந்து நான் போயிருந்து கதைக்கும் போது தெளிவாக வந்து டீட்டெயில் தந்தவங்க. பேஷண்ட்டை பற்றின டீட்டெயிலை வந்து பேஷண்ட் பற்றின டீட்டெயிலை தெளிவாகவும் சிரிச்ச முகத்தோடையும் வந்து சகல டீட்டெயில் மினிமம் சொல்லி வந்து நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் மெயின்டைன் பண்ற ஃபேமிலியா நான் பார்த்தேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Collaboration and partnership. Some of the NGOs earlier daysல வந்து NGOs வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பேபிஇந்த தேவையான திங்ஸுகள், அதை விட வாட்டர் மெட்ரஸ் அதுகள் வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து டிஃபால்ட்டா கண்டினியூவா இதே நிலையில 7 இயர்ஸா இதே கண்டினியூ பண்றபடியா வந்து அவங்க இப்ப டிஃபால்ட் ஆயிட்டாங்க. ஸ்பீச் தெரபிஸ் வந்து ஏற்கனவே அம்மா ஃபாலோ பண்ணினவ. இப்ப பேபி வந்து முதல் வந்து ஆக்டிவா இருந்தது. இப்ப வந்து கொஞ்சம் வர ஆக்டிவ் வந்து பேபி குறைஞ்சு கொண்டு போறபடியா வந்து அம்மா ஃபாலோ அப் வந்து குறைச்சிருக்கிறா. அதை விட பிசியோதெரபிஸ்டும் வந்து ஏற்கனவே ஃபாலோ பண்ணினவ. அதுக்கு பிறகு ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ அதுவும் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்றதை நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க. ஏன்னு கேட்டதுக்கு வந்து அந்த கண்டினியூவா வந்து பேபி முதல் வந்து நல்ல ஆக்டிவா இருந்தது. இப்போ வந்து பேபியின் ஆக்டிவிட்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு கொண்டு போகுது. அதை விட தங்களோட வாய்ஸுக்கு வந்து பேபி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணது இப்போ வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் குறைவா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அடுத்தது நர்சிங் கேர். பேஷண்ட் என்ஜி டியூப்ல இருக்குது, நேசோகாஸ்ட்ரிக் டியூப்ல. முதல் வந்து லைட் டயட்ல தான் இருந்தது. லைட் டயட்ல இப்ப அஸ்பிரேஷன் ரிஸ்க் வந்து கூடிக்கொண்டு போறபடியாகவும் பேஷண்டால செலவு பண்ண இயலாம இருக்கிறதாலையும் வந்து என்ஜி டியூப் போடப்பட்டிருக்குது. 2 வீக்ஸுக்கு ஒருக்கா வந்து என்ஜி டியூப் சேஞ்ச் பண்றாங்க. லேட்டரா வந்து பெட் டியூப்புக்கு, அதாவது பெர்க்யூட்டேனியஸ் எண்டோஸ்கோபிக் கேஸ்ட்ரோஸ்டோமி மூலமா வந்து பெர்மனண்டா ஒரு டியூப் இன்சர்ட் பண்ணி அதன் மூலமா வந்து பேஷண்ட பேரண்டல் நியூட்ரிஷனை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிருக்கு. அதோட பெட்ஸோ வந்து இப்ப பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு பெட்ஸோவும் இருக்கே இல்லை. முதல் ஏர்லியர்ல இருந்தது பெட்ஷோ, இப்ப வந்து கியூர் ஆகி ஹீல் ஆகிருக்குது பெட்ஷோ. அதை விட ப்ராப்பரா பொசிஷன் மெயின்டைன் பண்றாங்க. அதை விட அம்மா வந்து கொஞ்சம் எஜுகேட்டடா இருக்கிறபடியால பிள்ளைஇந்த பெம்பர்ஸ்ல தான் இருக்குது பிள்ளை. அதுல வந்து பெரினியல் கேரோ சரி, பர்சனல் ஹைஜீன், என்ஜி டியூப் கேர், பெட் சோப், பொசிஷன் மெயின்டைன் பண்றது, ப்ரெஷர் கேர் எல்லாமே வந்து அம்மா வந்து தெளிவா விளங்கி கொண்டிருக்குது. அதை விட நானும் வந்து நல்ல தெளிவா அம்மாவுக்கு ஒரு விளக்கம் மட்டும் கொடுத்ததுல வந்து அம்மா வந்து நல்ல எஜுகேட்டடா இருக்கு. அதை வந்து அம்மா நல்ல ஃபெமிலியரா இருக்கு. அடுத்தது வந்து ஹோம் விசிட்டை பார்க்கக்குள்ள நர்சிங் சைட்ல ஹோம் விசிட் இல்லை. ஆனா ஒரு சைக்காட்ரிக் எம்ஓ வந்து ரெகுலரா வந்து ஒரு ஹோம் விசிட் பண்ணி சைக்காலஜிக்கல் டெவலப்மெண்டல், அதை விட சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட் வந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். எவ்ரி மந்த் வந்து அவர் விசிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். ஃபேமிலி சப்போர்ட் அண்ட் சோசியல் சப்போர்ட் பார்க்கும்போது ஃபாதர் வந்து ஃபார்மர். அவரோட இன்கம்ல மட்டும்தான் வந்து ஃபேமிலி ரன் பண்ணி கொண்டிருக்குது. மதர் ஹவுஸ் ஒய்ஃப். அவரோட டோட்டல் வந்து டைமுமே வந்து பிள்ளையோட ஸ்பெண்ட் பண்றதுலே போகுது. அதை விட இவங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு கிராண்ட் மதர் வந்து கூட இருக்கிறாங்க. அவ வந்து நல்ல ஆக்டிவா இருக்கிறா. பிள்ளைய வந்து டோட்டல் கேர் அவாவும் அம்மாவும் சேர்ந்து பார்த்துக்கொள்றாங்க.
சிப்ளிங் வந்து 4 இயர்ஸ்ல இருக்கிற அந்த பாய் பேபி அவர் வந்து தன்னோட சிப்ளிங்க்கு வந்து இப்படி ஒரு கண்டிஷன் இருக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியும். அவர் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் செய்ய இல்லை. ஆனாலும் அவர் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றார் வந்து அக்கா வந்து தன்னோட ஆடணும் அப்படி என்று சொல்லி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கிறார். இருந்தாலும் அவாவுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றேன், எந்த டிஸ்டர்பும் இல்லை. நல்ல பாண்டிங் நல்ல ஒரு பாண்டிங் ஒன்று இருக்குது. ஏனண்டா நான் அவதானிச்சதுல அக்காவை நான் வீட்டுக்கு கொண்டு போவான்னு கேட்டதுக்கு அவர் இல்லை அக்காவை நான் தர முடியாதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் என்னோட அந்த விஷயத்துல அகைன்ஸ்ட் இருந்தவர். அப்ப பொண்ட் அதுல வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருந்ததுனால அதை விட பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபண்டுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது டிஎஸ் ஆஃபீஸ்ல இருந்து டிவிஷனல் செக்ரட்டரியேட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து 5,000 rupees, அதை விட டிசேபிலிட்டி சென்டர்ஸ்ல இருந்து 3,000 rupees வந்து ஒரு ஃபண்ட் அந்த லெவலில் ரிசீவ் பண்றாங்க. அது வந்து போதுமானதா இல்லை. அடுத்தது ஹவுசிங் கண்டிஷனை பார்க்கும்போது வந்து ஹவுசிங் நல்ல ஒரு கிளீன் என்வாயன்மெண்டாகவும் அதை விட பிள்ளை இருக்கிற இடம் நல்ல ஒரு வெண்டிலேஷனான என்வாயன்மெண்டாகவும் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதுல வந்து நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய மெயின் கன்சர்ன்ஸ் வந்து என்னன்னா ப்ரக்னோசிஸ். இது வந்து ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சா இருக்கிறபடியா வந்து பேஷண்ட கண்டிஷனும் இப்போ கொஞ்சம் வந்து முதல் இருந்ததை விட ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சு கொண்டு கொஞ்சம் வேர்ஸா போறதால இந்த ப்ரொக்னோசிஸை வந்து கண்டினியூ பண்ண சொல்றதா இல்லையான்றது. அடுத்தது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் சப்போர்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் தெரப்பி வந்து இவ்வளவு நாள் ஃபாலோப்பில் இருந்தும் இப்போ வந்து ஃபாலோ பண்றதை நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க. அம்மா ஃபாலோ பண்ண சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணி இருக்கிறேன். அதுல வந்து அவட அக்செப்டன்ஸ் வந்து எந்த அளவுல இருக்குன்னு பேஷண்ட் வந்து வரி பண்றாங்க. அவங்க அக்செப்ட் தெரியுமா அவங்களுக்கு பேஷண்ட கண்டிஷன் வந்து இப்படித்தான் இருக்குதுன்னு இருந்தும் வந்து நான் அட்வைஸ் பண்ணி இருக்கிறேன் ஃபாலோ பண்ண சொல்லி. அதை விட பேஷண்ட் வந்து பெட்ரோல் தான் இருக்கிறபடியா வந்து பேஷண்ட கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வந்து ஸ்பேஸ் தெரபிஸ்டுக்கு கொண்டு போய் இது செய்வதில் பார்க்கறதுல சிரமத்தை எதிர்நோக்குறாங்க நிறைய. அடுத்தது வந்து ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் செய்து கொண்டிருந்தவங்க அந்த ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் அல்லது இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட்ல அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்பிக்கை இல்லாட்டியும் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து மோட்டிவேட் பண்றதா இல்லையான்ற ஒரு குழப்பம் இருக்குது. அதை விட பீடியாட்ரிக் கிளினிக் வந்து அவங்க ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. கிளினிக் மட்டும் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்றாங்க. அதை விட மெடிகேஷன்ஸும் வந்து ரெகுலரா எடுக்கிறாங்க. அதை வந்து எந்த அளவுக்கு நான் மோட்டிவேட் பண்றது அவங்கள. அடுத்தது சைக்கோசோசியல் சப்போர்ட் வந்து சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட் வந்து சப்போர்ட் டாக்டர்ஸால் வந்து போய் விசிட் பண்ணி பார்க்குற. இதை விட வேற ஏதாவது சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட் என்னென்னு நான் ஹோம் விசிட்ல நான் போய் விசிட் பண்ணி வார்ட்லையும் சரி ஹோம்லையும் சரி அவங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட் வந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன். இதை விட எந்த மாதிரியான சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட்டை கொடுக்குறது. அடுத்தது வந்து பிசியோதெரப்பி சப்போர்ட் வந்து என்ன மாதிரி கண்டினியூ பண்றது அட்வைஸ் பண்றது இந்த கன்சர்ன் வச்சுக்கேன். குழப்பமான இதுல நான் எப்படி வந்து அவங்களுக்கு அப்ரோச் பண்றதுன்ற ஒரு குழப்பம் இருக்குது. தேங்க்யூ. Thank you so much, Ms. Vernibala, Kamle Vernibala. So over to you, Republica ma'am. Your comments and. Ma'am, you're muted. Ma'am, you're muted. டாக்டர் ரிபப்ளிகா, நீங்க மியூட்ல இருக்கிறீங்க. மியூட் பண்ணி இருக்கிறீங்க உங்க இதுல. சாரி Yes ma'am. Yeah. ஸோ நல்ல ப்ரெசன்டேஷன். இதுல என்னன்னா நீங்களே கவனிச்சிருப்பீங்க, டாக்டர்ஸோட நர்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஒரு எலாபரேட் விஷயங்கள் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. நம்ம வந்து அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் சிச்சுவேஷன், சோஷியல் சிச்சுவேஷன், என்வாயர்மெண்ட் அதெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ இவங்க she's given a very elaborate presentation which is very nice. Now coming to cerebral palsy வந்து it is a very challenging situation. என்ன அப்படின்னா with this இந்த particular family வந்து ஓரளவுக்கு they have accepted and the sibling is also being to accommodate and things like that, but there might be conditions. இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து
கூட பிறந்தவங்க வந்து அது அக்செப்ட் பண்றதோ இல்ல அந்த குடும்பம் அக்செப்ட் பண்றதோ ரொம்ப ஒரு கடினமான விஷயம். பட் இந்த குடும்பத்துல அது இல்ல, அது ஒரு நல்ல விஷயம். இப்போ நீங்க கேட்ட சில கேள்விகள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, குழந்தை வந்து பிறவியில இருந்து இப்படி இருக்கு. அது இப்போ வந்து ரயில்ஸ் டியூப்ல இருக்கிறதுனால ஃபீடிங், அவங்களோட நியூரோ டீஜெனரேஷன் கண்டிப்பா வந்து அதிகமா இருக்கு. அதுல கிளியரா தெரியுது. ப்ராக்னோசிஸ் வந்து அவங்களுக்கே எல்லாமே நல்லா தெரியும். பட் நம்ம வந்து ஒரு செவிலியரா நீங்க போய் பேசும்போது நீங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய என்கரேஜிங்கா இது சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நீங்க சொல்ல வேண்டியது மெயினா ஒரு நர்ஸ் அப்படின்றதுனால பொசிஷனிங் கண்டிப்பா நீங்க சொல்லி கொடுக்கலாம் வீட்ல. ஃபீடிங் பண்ணும்போது எப்படி ஆல்தோ என்ஜி டியூப்ல இருந்தாலும், ஏன்னா நிறைய அதுல அந்த ஆஸ்பிரேஷனால தான் காஃப், கோல்டு, யூனோ லாட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூஸ் அதனால வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஆஸ் palliative care nursing issues give importance to how to position the child and frequent any urinary tract infections, being a girl child, இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் கண்டிப்பா நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். நிறைய டைம் நம்ம கொடுக்கறது இல்ல. அதே மாதிரி என்னோட அனுபவத்துல நான் பார்த்திருக்கேன். நிறைய டைம் வந்து இவங்க ஃபெப்ரைல் ஃபிட்ஸியே வந்து ரெகுலர் சீசர் நடிச்சு மெடிசின்ஸ் கொடுப்பாங்க. அண்ட் ப்ரொலாங்டா இந்த மெடிகேஷன் விச் ஷீ இஸ் ஆன், we'll have to see இதுக்கு தகுந்த மல்டி வைட்டமின் எல்லாம் கொடுக்குறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இவ்வளோ ப்ரொலாங்ட் யூஸ் ஆஃப் ஆன்டி எபிலெப்டிக்ஸ் G6PD டெஃபிஷியன்சி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ how much of importance that is given. malnourishment obviously கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்னோசிஸ் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு தெரியும், நம்மளுக்கும் அது ஓரளவுக்கு சொல்லி செய்யறது நல்லது. ஸ்பீச் தெரப்பி இவ்வளோ ஆஸ்பிரேஷன் இவ்வளோ என்ஜி டியூப் வச்சு ஸ்பீச் தெரப்பி கொடுத்து பெருசா இதுல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வருமானது கண்டிப்பா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, கம்மி தான். பிசியோதெரப்பி அவங்க தினம் இல்லைன்னா கூட அவங்க வீட்டுல தினம் செஞ்சு இது அவங்களுக்கு காஸ்ட் ஆறுது, செலவாது அப்படின்னா வீக்லி ட்வைஸோ அப்படியோ பண்றது கரெக்ட். சைக்கலாஜிக்கல் சப்போர்ட் தான் மெயினான இது எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல முக்கியமா கொடுக்க வேண்டியது சைக்கலாஜிக்கல் சப்போர்ட். ஸோ ஆஸ் அ palliative கேர் டீம் நம்ம மெயினா சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் இமோஷனல் சப்போர்ட் டு த ஃபேமிலி இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா they are aware பேஷண்ட் கண்டிஷன் இவ்வளவு மோசமா இருக்கு, இது வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை அப்படின்றது ஐம் ஷுர் பை நவ் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் அவேர். பட் சின்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி க்ளோஸ் நெட் ஃபேமிலி, அதுல வந்து உங்களுக்கு மற்ற சேலஞ்சஸ் இல்லை. ஸோ தட் வே திஸ் பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் கெட்டிங் த பெஸ்ட் ஃபார் த ஹோல் திங். ஸோ ஆயுர்வேதிக் இஃப் அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் ஃபீல் சைல்டு இஸ் இம்ப்ரூவிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அவங்களுக்கு வந்து வலிலாம் இல்லை, குழந்தை கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்காங்க அப்படின்னா அது டிஸ்கரேஜ் பண்ணணும்ன்றது அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் நமக்கே தெரியும் அலோபதியில there is nothing much. Patient, the child is already in a very advanced kind of cerebral palsy situation. So if they psychologically the parents feel Ayurvedic is helping her and it is not அவங்களுக்கு பாக்கெட்ல வந்து இதனால எக்ஸ்ட்ரா செலவெல்லாம் பண்ண முடியுதுன்னா அதை வேண்டான்னு சொல்ல வேண்டாம். பட் இதுவே அவங்க ரொம்ப தூரம் இதை கூட்டிட்டு போயிட்டு பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தா இது கண்டிப்பா நம்ம தவிர்க்கணும். ஸோ ஒரு செவிலியரா நர்ஸா நீங்க செய்ய வேண்டியது கண்டிப்பா நல்ல கம்யூனிகேஷன், ட்ரைங் டு ஹெல்ப் த ஃபேமிலி டு பி டுகெதர், அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சிச்சுவேஷன். ஆஸ்பிரேஷன் வந்து கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணணும். மற்றபடி பிசியோதெரப்பி நீங்களே வந்து யூ கேன் ஆஸ்க் தெம் டு கெட் த டிப்ஸ் ஃப்ரம் த பிசியோதெரபிஸ்ட் அண்ட் மெயின்டைன். ரெக்கரண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன், மேபி சம்டைம்ஸ் நெபுலைசேஷன், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தேவைப்படுதா பாருங்க. இல்ல நெபுலைசர் சில டைம் ஹெல்ப் பண்ணும், நம்ம அப்புறம் அடிச்சு பிடிச்சி அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பர்டிகுலரா ஹோம் கேர்ல. ஸோ ஏதாவது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா பேஷண்ட்க்கு கொஞ்சம் பெட்டரா. பேசிக்கா நம்மள பாக்குறது இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரெக்கரண்டா காஃப், கோல்டு வந்து அப்புறம் பிரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி வந்து அப்புறம் அடிச்சு பிடிச்சி ஓடுவாங்க. ஸோ ப்ரிவென்ஷன் பெட்டர் தென் கியூர் மாதிரி ஆஸ்பிரேஷன் இல்லாம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு பொசிஷனிங் டீச் பண்ணி நம்ம கிளியர் பண்ணாலே 50% ஆஃப் த ப்ராப்ளம் குறைஞ்சிரும். In terms of dosage, நம்ம definitely we cannot withdraw because patient is already compromised. There is already cerebellar degeneration. அதனால பெருசா மெடிசின்ஸ்ல நம்ம பண்ண முடியாது. வேற கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்கப்பா. Thank you, madam.
நீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க ரொம்ப நல்லாவே கொலாபரேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்ல வந்து பெருசா நம்மனாலையும் பெருசா பண்ண முடியாது. பட் நீங்க போய் பாக்குறது, அவங்களுக்கு கொடுக்குற சப்போர்ட், அவங்களுக்கு கொடுக்குற என்கரேஜ்மெண்ட்டே அவங்களுக்கு வந்து the whole family will be looking forward. அதுதான் நம்ம முக்கியமா palliative care டீமோட மெயின் ஸ்ட்ரென்த்தே அதேதான். The multidisciplinary team, we reach out to them and become a part of the family. So that is very, very, very important. In terms of goal, நீங்க அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கலான்றது சொல்லலாம். ரொம்ப ஃபிட்ஸ் வந்தா கண்டிப்பா இது வந்து ஈஸி கிடையாது. ரொம்ப ஜுரம், காய்ச்சல் அந்த மாதிரி வந்தா இது லேஸ்ல விட்டுறாதீங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க எஜுகேட் பண்ணிட்டு ஃபேமிலி விசிட் பண்ணும்போது சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Any questions from the participants regarding the second case presentation? Any one of you would like to comment or ask any questions? Vara sir, Jonathan sir, do you have any comments on the second case presentation? I would like to read out your questions. Please go ahead, sir. என்ன இப்ப இந்த ரெண்டு பேஷண்ட்டையுமே பாத்தீங்களா? ஆமா, ரெண்டு பேஷண்ட்டுக்குமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் they are very much attached the family. ஒன்னு வந்து the extreme age, the other one is child. ரெண்டு பேருமே அவங்களுடைய ஃபேமிலியுடைய லுக்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா that is my mother and that is my child. நமக்கு அது கேஸ் வந்துடுது. பட் இதுல வந்து என்ன முக்கியமா இந்த கம்யூனிகேஷன் டாக்டர் ரிபப்ளிகா சொன்னது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் ஃபேமிலி கான்ஃபரன்ஸ்னு சொல்லி இங்க நாங்க வைப்போம். ஏன்னா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில இருக்கிற அந்த அம்மா வயதானவங்கள், அவருக்கு ஒரு சன் ஆஸ்திரேலியாவில இருப்பாங்க, ஒரு சன் மலேசியாவில இருப்பாங்க. எல்லாருமே பயங்கர கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் அதுக்குள்ள. ஸோ அவங்களோட பேசுறதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஃபேமிலி. இது அப்புறம் வந்து try to explain to them the reality. இவங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்க போகுது என்பதை நாங்கள் ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி அவங்களுக்கு நம்ம பொலைட்டா அதே வேளையில ஃபர்மா சொல்றது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கும். அதாவது எஸ்பெஷலி பேஷண்ட்டுக்கு she has a esophageal cancer. அது வந்து மெட்டாஸ்டேசிஸ் ஆச்சா தெரியல, ஐ டோன்ட் நோ. பட் இதுல வந்து கியூரேட்டிவா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இனி இவங்க வந்து இப்ப நல்லா பேசிட்டு இருப்பாங்க, இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பேசுறது குறைஞ்சிடும் இப்படியாக எதிர்பார்க்கிறோம். பட் we will do our best. இதுல வந்து கியூரேட்டிவா ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரிய வச்சா இட்ஸ் அ கம்ஃபர்ட் கேர் என்று சொல்றது. அது அது கம்யூனிகேஷன்ல தான் இருக்குது என்னுடைய கருத்து. ஈவன் அந்த சைல்டு கூட வாட் இஸ் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் த சைல்டு. இந்த சைல்டு வந்து இனி எழும்பி நடந்து ஸ்கூலுக்கு போய் எல்லாம் வரப்போறது இல்லைன்றத அவங்க வந்து நம்ம வந்து அழகா புரிய வச்சால் ஐ திங்க் தட்ஸ் பாதி கிணறு தாண்டின மாதிரி போயிடும் எங்களுக்கு. இன்னொன்னு வந்து இந்த பிபிஎஸ் ஸ்கோர் நாங்க இங்க ஐ திங்க் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிபிஎஸ் ஸ்கோர் வந்து palliative care பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கேல். அது வந்து நாங்க போட்டவன்னா நமக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எவ்வளவு இதுன்னு. நான் உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் ஒன்று ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இதுல ஒரு ப்ரோக்னோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை வச்சுட்டு அதை பேஸ் பண்ணி மேனேஜ்மெண்ட் நாங்க கொண்டு போறது இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா டூல் ஒன்று கையில இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா டாக்டர் ஸ்ரீதர்? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஏன்னா எப்படி சொல்றது, அதை வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்றது கொஞ்சம் ஒரு எளிமையா இருக்கும். நான் இன்னைக்கு உண்மையா நடக்கிறதுல என்னோட ரொம்ப எங்க வீட்டுக்காரோட பெரியம்மா, ஆக்சுவலி அவங்க 84 வயசு. நம்ம வந்து நான் எப்போ பாலியேட்டிவ் கேர் இதுக்கு மேல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, லெட் கோ அப்படின்னாலே அவங்க அந்த கம்யூனிகேஷன் அவாய்ட் பண்றாங்க. ஸோ அது நம்ம பாலியேட்டிவ் கேர் பிசிஷியன்ஸ்க்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது பெரிய ஒரு தடைன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா நீங்க பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல போறீங்க, அவங்களுக்கு நல்லா புரியும் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்ட்டு. நிறைய சூழ்நிலையில அவங்க உண்மையை நம்ம சொல்லிட போறோம் அப்படின்னே தவிர்த்து இல்ல டாக்டர் அதெல்லாம் புரியுது, அடுத்து நாங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்றது அவங்கள. ஸோ நம்ம திருப்பி என்னோட அனுபவம் என்ன நான் பகிர்ந்துக்கிறேன்னா, அவங்க என்னதான் பண்ணாலும் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி we should bring the hope to reality. அது கண்டிப்பா பண்ணணும். பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கேல் வச்சு சொன்னா சில விஷயங்கள், there is another thing called disease trajectory, which could be one way of explaining to them. ஒரு கிராஃப் போட்டு இங்கதான் இருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு சாதாரண கிராஃப்.
ஸோ இந்த இடத்துல இருக்காங்க, இந்த இடத்துல அடுத்து என்ன ஆகும், சடனா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா, இல்ல அக்யூட்டா ஆறதுக்கா. ஸோ டிசீஸ் ட்ராஜெக்டரி வச்சு கூட யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் டு த ரிலேட்டிவ்ஸ். சார் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கேல் சொன்னாரு. ஸோ இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் டூல்ஸ் வித் விச் வி கேன் ஈஸிலி கம்யூனிகேட். ஏன்னா எப்பப்ப திருப்பி திருப்பி இதே மாதிரி எவ்வளவு நாள் டாக்டர் இருக்கும், இதே மாதிரி எவ்வளவு நாள் இருக்கும் அப்படின்னு கேள்வி வந்து திருப்பி திருப்பி வரும் நமக்கு. நிறைய தடவை காலம்புற ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம், அதே விஷயத்த சாயங்காலம் வேற மாதிரி கேட்பாங்க. நம்மளும் வந்து அதே விஷயத்த வேற மாதிரி சொல்லிதான் ஆகணும். அண்ட் இன்னொரு அனுபவம் நான் சொல்றேன், பாலியேட்டிவ் கேர்ல வந்து மற்றது மாதிரி சிகிச்சை வந்தோம் நல்லாயிடுவோம் அப்படின்றது இதுல கிடையாது. டெஃபினெட்லி என்னதான் நம்ம பேசினாலும் பேஷண்ட் ஃபேமிலி மூஞ்சில ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் டக்குன்னு கிடைக்காது. அது எப்போ வரும்னா, unless we build the confidence with the family, அப்ப they will start accepting. அண்ட் இங்க மட்டும் இல்லைங்க, உலகம் எங்குமே பாலியேட்டிவ் கேர் வந்து இட் இஸ் ஸ்டில் சேலஞ்சிங், என்னதான் நம்ம டெவலப்மெண்ட் பண்ணாலும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் தான் இட்ஸ் த கீ. அதை பண்ணிட்டாலே we will be able to achieve most of the things. இன்னொன்னு நம்ம எங்களுடைய கல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா, when you say this, the next reaction will be we want to have a second opinion, third opinion. கொழும்புல அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, அங்க கூட்டிட்டு போலாமோ, இல்ல மெட்ராஸ்ல டாக்டர் ரிபப்ளிகா இருக்காங்க, அவங்க வந்து மிராக்கிள் பண்றாங்க, அவங்கள்ட்ட கூட்டிட்டு போகலாமோ, ஒரு 25 lakhs செலவாகும். அண்ட் மத்தது நாங்க வந்து ஒரு பேட் பர்சன் ஆயிடுவோம். இதுல வந்து லாட் ஆஃப் அன்குவாலிஃபைடு பிராக்டிஷனர்ஸ் வந்து இதுக்குள்ள தலையிட்டு நீங்க 2 லட்சம் கொடுங்க நாங்க சுகப்படுத்திடுறோம், இப்படி எல்லாம் வந்து இட்ஸ் we have to expect that, especially in India and Sri Lanka. ஸோ அந்த இங்க வந்து கொஞ்சம் அது குறைவு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல, ஆனா இந்தியா ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கும். டாக்டர் நிலக்ஷன் நீங்க வவுனியால இருக்கிறதால டாக்டர் மதுரகன் இஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின்ட் பிசிஷியன். ஸோ அவரும் நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அண்ட் டாக்டர் பியர்ஸ், டாக்டர் ஜானதன், யோர் காமெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ். Well, thanks for all the discussion. And yeah, I wasn't able to follow all of it given in Tamil, but I'm really glad that you're able to have discussion in Tamil, because it's very important for everybody to understand. I'll just say, in terms of the first case presentation, I think that's very common type of situation. So good to think about those issues. We added just a couple other comments in the chat around sleep, and just one other comment about there was concern around compliance with the morphine and the pain medication, and one consideration might be a fentanyl patch that we talked about before, previous sessions, if that's available, just in terms of worrying about people taking their pills and medications on time. Sometimes a patch is easier for people to manage. And then with the second case, I think it's very important to recognize the needs of children in terms of palliative care needs. And we talked about disease trajectory, and disease trajectory in pediatric cases is often quite distinct from other illnesses that we may see in the adult population. And there can be very different types of trajectories depending on the types of illnesses they face, whether they're illnesses that are congenital or they're born with, or illnesses that are more acquired through childhood. And understanding the differences is important, and also understanding the different types of grief that families face in those types of illnesses can be important too. If thinking about pediatric cases and populations, is a big part of your practice, then that's something we could also think about how we spend a little bit more time focusing on. It's not a particular area of my expertise, but we certainly have access to people that have a strong interest in that. So if there's more interest in that as a group, then maybe provide some of that feedback in the feedback forms. That'd be helpful for planning. So that's all I have to say, because we're already a bit over time and I want to be respectful of people's time. So thanks for a great session. Thank you, sir. So anyone would like to have asked like any more questions, or shall we just wind up, sir, for today? Participants, any question? I would just like to sign off saying that
please understand நீங்களா இருக்கிற நிலைமை, like the situation you all face, every part of the world faces the same situation in terms of family, or only thing is the social part will be completely different, the cultural part will be different. But as palliative care physician, every case is a challenging situation, every communication is challenging. So no matter where we take it, again we'll have to come back to the reality. So it never feel, because when I started, நான் ஆரம்பிக்கும் போது கூட நம்ம கரெக்டா சொல்றோமா சரியா சொல்றோமா அப்படின்றது உள்ளுக்குள்ள நம்ம சந்தேகம் இருக்கும். So that is one thing which I want to say. So if we are genuine, we are bringing the confidence to the family, having a good communication, I think that covers up almost 60 to 70% of the complete care. And as Dr. Pierce told, if for children everything is very different. We'll have to have look into various factors. Definitely it is not as deep as it is where it is abroad. India, the protocols are very, it's limited. The pediatric community itself is a very closed community, unlike the Western world. So definitely for pediatric situations will be definitely different. Even for us, the communication will vary. The legalities will vary. That is one aspect. Again, we have to be very careful about the ethical issues. Encourage the family for do not resuscitate. அனாவசியமா வென்டிலேட்டர்ல போடாதீங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு மூதாதிக்கெல்லாம் கண்டிப்பா those are the challenging situations you will be facing time to time when we meet up with the patients. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் you have to give importance. Thank you, ma'am. Thank you so much. I think really discussion and both the case presentations were very, very excellent. And I think our team our participants must have got so many take-home points and take-home messages from your excellent moderation. So thank you so much for joining us this evening, ma'am. So I have few announcements for the participants to make. So here, if you have time, thank you so much. Thanks a lot for being with us today, this evening, ma'am. Thank you all for giving me this opportunity. Thank you. Thank you. Great. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you. So to rest of the participants, I know it's already late. So I have shared the feedback link in the chat box, requesting everyone to kindly share your valuable feedback using the link. And the next session is going to be on 10th November. And we have two case presenters for the next time. It's Dr. Raviraj Shobika, and the other one is Mr. P. Suthan. So we'll be meeting you next Wednesday, 10th November at 8 p.m. Thank you so much and have a good evening. And please do not forget to share your valuable feedback. Vara sir and Jonathan sir, do you have anything to say? Not exactly. ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்னென்றால், டாக்டர் சுரேந்திர குமார் இருக்கிறார், டீன் ஆஃப் த மெடிக்கல் ஃபேக்கல்டி. இப்ப நாங்கள் எங்களோட நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் த ஹோம் பேஸ்ட் பாலியேட்டிவ் கேர் மன்னார், கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல துவங்கணும். ஆனால் இப்ப ஐ திங்க் கோவிட் கேசஸ்